আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফটোশপ সিসি এবং ইলাস্ট্রেটর সিসি দিয়ে আপনারা ঈদুল আজহার একটি পোস্টার ডিজাইন করবেন খুবই সহজে। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে অ্যাডোবে ফটোশপ ওপেন দিব, দিয়ে আমি পোস্টারের সাইজটি করে নেব। ফাইল থেকে নিউ, এখানে আমি পোস্টার সাইজ নেব। এখানে ইঞ্চিতে দেখিয়ে দেবো আমি। ওয়াইটে 14 ইঞ্চি, হাইটে 19 ইঞ্চি দিয়ে রেজলিউশনটি আমি এখানে 150 দিব। এবং যেহেতু আমি প্রিন্টিংয়ের জন্য ডিজাইনটি করব, সেজন্য আমার এখানে কালার মোডটি সিএমওয়াই কালার ব্যবহার করতে হবে। দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আমি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে রেখেছি, সেগুলো আমি নিয়ে আসবো। ফাইল থেকে ওপেন, এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি প্রথম নিয়ে আসবো, নিয়ে ওপেন করব। এখন এখানে সিলেক্ট করে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে পাশে নিয়ে এসে ছেড়ে দেব। নিয়ে আসার পরে এটি ধরে এখান থেকে টেনে বড় করে দেব। দিয়ে এখানে টিক মার্কে ক্লিক করব। আবার ফাইল থেকে ওপেন, এটি নিয়ে আসবো, এটা সিলেক্ট করে আবার ওপেন দেব। আবার সেমভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই পাশে নিচে ছেড়ে দেব। সিলেক্ট করে বড় করে দেব। এখানে টিক মার্কে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখান থেকে ইলিজার টুলটি নিব, নিয়ে এটি এখান থেকে আমি এই টুলটি নিয়ে নেব, নিয়ে এখানে ব্রাশটি দিয়ে মিশিয়ে দিব। নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশিয়ে দেবো আমি। এখন আরো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসবো। ফাইল ওপেন, সিলেক্ট করে আবার ওপেনে ক্লিক করব। সিলেক্ট করার পর এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বাসে নিচে ছেড়ে দেবো। টেনে বড় করে দেবো এবার। এখানে সিলেক্ট ইলিজার টুল দিয়ে কমিয়ে দেবো, ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশিয়ে দেবো। এখানে সিলেক্ট করব। তারপরে ফাইল থেকে ওপেন থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিয়ে আসবো, ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বাসে নিচে ছেড়ে দেবো। এটি এখন টিক মার্ক করবো। টিক মার্ক করে এখানে লেয়ার থেকে এটি নিচে নামিয়ে দেব।
ইরেজার টুটি নেব, নিয়ে এটি মিশিয়ে দিলাম। এখন একটা ছবি নিয়ে আসবো। এই ছবিটা আমি যেন সময় যেন কম লাগে সেজন্য আগের থেকে ছবিটা আমি কেটে রেখেছিলাম। এখান থেকে সিলেক্ট করে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই পাশে নিয়ে এসে ছেড়ে দেবো। ছবিটি উপরে উঠিয়ে দেবো। ছবিটা এখন ছোট করে দেবো। এখানে টিক মার্ক দেবো। ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বড় করে দিলাম। ঠিক না, আমার স্পেসার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়ে গেল। এখন আমি সেভ দেব। ফাইল, ফাইল থেকে সেভ। সেভ দিয়ে দিলাম। এখন আমি অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটর সিসি ওপেন দিব, দিয়ে এখানে আমি পোস্টারের সাইজ ঠিক করে নেব। ফাইল, ফাইল থেকে নিউ, এখান থেকে আমি হোয়াইটে 14, হাইটে 19 দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। আমার পোস্টার সাইজ নেওয়া হলো। এখন আমি ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে নিয়ে আসবো। ফাইল, ফাইল থেকে প্লেস, যেখানে পোস্টারটি রাখা হয়েছে সেটি নিয়ে আসবো। এটি সিলেক্ট করবো, সিলেক্ট করে এখানে লিঙ্কে যেন টিক দেওয়া না থাকে সেটি খেয়াল করবেন। টিকটি উঠিয়ে দিয়ে এখানে প্লেসে ক্লিক করে দেবেন। এখন এখান থেকে আমি একটি টাইপ টুল নিব। টাইপ টুল নিয়ে এখানে এটা আমি ফন্টটি বাংলা করে নেব। আমি কিছু শেপ ডাউনলোড করে গেছিলাম, সেটি নিয়ে আসবো। কপি করে এখান থেকে আমি এখানে নিয়ে আসবো।
এটি আমি কন্ট্রোলটা টু দিয়ে লক করে রাখবো। এটি এখন ছোট করে দেবো। এটি কালারটি চেঞ্জ করে দেব। এখন এই টেক্সটটা আমি কপি করে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে এর উপরে আমি লিখবো। এটি এখন আমি প্যারাগ্রাফ থেকে সেন্টার করে দেব। এখন এটি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব, ক্লিক করে আমি অ্যানাউন্স থেকে রিং টু ফন্ট মানে টাইপগুলো উপরে উঠিয়ে দিলাম, কালারটি হোয়াইট করে দিলাম, দিয়ে বোর করে দেব, ফন্টটি বড় করে দিলাম। ওকে, এখন আরেকটি টাইপ টুল নিব, এটি ফন্টটি একটু বড় করে দেব। এখান থেকে কালারটি চেঞ্জ করে দেব। আরও একটি টেক্সট নিব, এটি ফন্টটি বড় করে দেব। এটা সিলেক্ট করে আমি ফন্ট স্টাইলটি চেঞ্জ করে দেব এখান থেকে। এটা দিয়ে দিলাম। এটি এখন কন্ট্রোল শিফট ও দিয়ে ভেঙে নেব, ভেঙে নেওয়ার পরে এটি কালারটা আমি চেঞ্জ করে নেব। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব, কপি করে স্ট্রোক কালারটি হোয়াইট করে দেব, স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেব। আবার কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব, স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেব। ওকে,
এখন এই শেপটি নিয়ে আসবো, এদিকে ঘুরিয়ে দিলাম। মাছের হাত ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নেব, নিয়ে এটি কালারটা আমি চেঞ্জ করে নেব। এইটা আমি এখন নিয়ে এসে সেট করে দেব। মাউসের হাত ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফন্ট ছোট করে দেব। এখন একটি শেপ নেব এখান থেকে, একটি টেক্সট নিব, এটা ছোট করে দেবো ফন্টটি। এটি কালারটি চেঞ্জ করে দিলাম। আর একটি টেক্সট নিব, ছবি। আর এই ছিল আজকে আয়োজন। আশা করি আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। ভিডিও টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।